ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਰੈਗਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ 100% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਵਾਹੀ। ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਟਰੰਪ ਬੇਕਸੂਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ। ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉੱਤੇ 25% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ 50% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ 100% ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ 50% ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। More than 1,800 iron workers and steel workers in Pennsylvania and Ohio lost their jobs. I'm not going to let that happen again. That's why today I'm announcing new tariffs in key sectors of the economy that are going to ensure that our workers are not held back by unfair trade practices. They include, the thing I'm announcing today, 25% tariff on Chinese steel and aluminum products, and we'll counter China's overcapacity in these industries. And we're making major investments in clean American steel and aluminum. Clean American steel and aluminum. That's a big deal. Clean because of the way we manufacture it here. It emits half as much carbon as steel made in China. Last month, my administration announced the largest investment in clean manufacturing in all of history. Up to $1.5 billion in 6 clean steel projects across America. Creating and supporting thousands of union jobs. Next, a 100% tariff on electric vehicles made in China. People say, wow. Because we're not going to let China flood our market, making it impossible for American auto manufacturers to compete fairly. We're also implementing a 25% tariff on electric vehicle batteries from China and a 25% tariff on critical minerals that make those batteries. Folks, look, I'm determined that the future of electric vehicles will be made in America by union workers, period. And we'll do it by following international trade laws to do it. American companies are investing tens of billions of dollars in electric vehicles and batteries. And thanks to my bipartisan infrastructure law, we're building a network of 500,000 charging stations all across America, creating thousands of IBW jobs across America. Electric charging stations. The reason to do this is simple. Electric charging stations have to be as easy to find as a gas station. And that's what this will be. You're not going to have to worry about it. You're taking off and you're not going to be able to make it all across the country and without having to figure something else out. Our partners around the world are making similar investments. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੁਪਤ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਮੈਨਹਟਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੌਨਸਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2016 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਮੀ ਡੈਨੀਅਲਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
President Trump is a friend, and I wanted to be here to support him. I'm here speaking with you outside because the court won't allow us to speak inside the building. That's just one of the many things that are wrong here. This is the fifth week that President Trump has been in court for this sham of a trial. They are doing this intentionally to keep him here and keep him off of the campaign trail. And I think everybody in the country can see that for what it is. I'm an attorney. I'm a former litigator myself. I am disgusted by what is happening here, what is being done here to our entire system of justice overall. The people are losing faith right now in this country, in our institutions. They're losing faith in our system of justice. And the reason for that is because they see it being abused as it is being done here in New York. The facts here are very important. Facts are always important in a trial, or at least they're supposed to be. The president's actions in this matter were previously reviewed and no charges were filed. Why is that? Because there's no crime here. Now, 8 years later, suddenly they've resurrected this thing. They brought it back. And why is that? Well, just apply common sense. Everyone can see. It's painfully obvious that we're now 6 months out from an election day. And that's the reason. That is the reason why they brought these charges here and across the country. What we've got here is a partisan Democrat district attorney. We have a Biden donor judge. And we have an assistant DA who was recently a top official at the Department of Justice, Biden's DOJ, and recently received over $10,000 in payments from the Democratic National Committee. The star witness here is Michael Cohen. I just listened to a few moments of his testimony this morning, and it is consistent with what he's already done. This is a man who is clearly on a mission for personal revenge, and who is widely known as a witness who has trouble with the truth. He is someone who has a history of perjury and is well known for it. No one should believe a word he says today. He lied to Congress, he lied to the IRS, he lied to federal election officials. ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਮਿਤਰੋ ਕੁਲੇਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। We have, of course, the supplemental, and the assistance from the supplemental is on its way. In fact, some of it's already been delivered. But today I want to add to that by announcing that we will provide an additional $2 billion in foreign military financing for Ukraine. And we put this together in a first-of-its-kind defense enterprise fund. And it has 3 components. One is to provide weapons today. So this will assist Ukraine in acquiring those weapons. 2 is to focus as well on something that Dmytro just talked about, investing in Ukraine's defense industrial base, helping to strengthen even more its capacity to produce what it needs for itself, but also to produce for others. And finally, using this fund to help Ukraine purchase military equipment from other countries, not just the United States, for Ukraine's use. All of this, and particularly as we're thinking about the defense industrial base, builds on an incredible spirit of innovation, of ingenuity, of entrepreneurship that we see here in Ukraine, and that I again had a chance to witness for myself. I saw it at the Breville facility, which is doing extraordinary work, innovative work with entrepreneurial vision. I saw it in the extraordinary work as well at the company producing world-leading prosthetics. And we saw it in the way that Ukraine has adapted to deal with the Russian onslaught against its agricultural enterprise, but the work that it's done to find ways around that and to continue to be a leading exporter of food and a breadbasket for the world. Of course, everyone's eyes are focused on the situation in the east and the northeast, Kharkiv in particular. And so the newest support that I've just announced, but particularly the $60 billion supplemental,
we know is coming at a critical time. Ukraine is facing this renewed brutal Russian onslaught, and we see, again, senseless strikes at civilians, residential buildings. I emphasize to the President in my conversations with the Foreign Minister. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮੈਕਲੀਨ ਹਾਵਰਡ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ 53 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Really briefly, I can tell you what we know at this point. When I conclude, I'm going to let the sheriff make any comments he wants to make, but I'm not going to be taking questions beyond what I'm going to tell you at this point, because I'm going to tell you everything I know at this point, which is at approximately 6:35 a.m. this morning, we had a 2010 International retired school bus that was traveling west on State Road 40 here in Marion County on the outskirts of Dunellen. That vehicle is traveling west. We had a 2001 Ford pickup. It's a Ranger model that was traveling east. That vehicle, for unknown reasons, traveled toward the center line, and the vehicles had a collision of a side swipe type manner. Post collision, the school bus traveled off the roadway onto the grass shoulder, where it went through a fence, struck a tree, and overturned. At this point, we have 8 confirmed fatalities. We've had approximately 40 people transported to local area hospitals. Some of those are also in very serious condition, so there's high probability this may be beyond 8 fatalities. And the driver of the Ford pickup was also transported to the hospital with serious injuries. At this point, we are conducting a massive traffic homicide investigation. We have a full team and then some here on the scene, and our traffic homicide investigation team is some of the best at what they do. This will be a very long and lengthy and thorough investigation. We do not get in a hurry to conclude what happened until we have all the facts. And with that, I can tell you that it's going to be probably 6 months at least before we conclude factually what transpired here today. But that's what I know at this point. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਹਵਾਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 7131 ਅੱਗਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 17625 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। Over the weekend, and as of 7 a.m. this morning, approximately 4,700 people were placed under an evacuation order due to the Parker Lake wildfire in the Northern Rockies Regional Municipality. This includes the town of Fort Nelson and the Fort Nelson First Nation. I have also been informed that additional alerts affecting approximately an additional 80 properties related to the holdover and Parker Lake wildfires have just been upgraded to evacuation orders as well. This is an extremely difficult time for the people that have been impacted. Our thoughts are with you, and the province is there to support you. The Parker Lake wildfire, which started on May 10th, is now over 5,280 hectares
and located 2.5 kilometers west of the town of Fort Nelson. The next 48 hours will be a challenging situation for the Northern Rockies Regional Municipality given forecasted ongoing westerly winds and extremely dry and volatile fuels in the area. We may begin to see volatile wildfire activity later this afternoon. BC Wildfire Service wildfire crews and local fire crews and fire departments from across the province are doing everything they can do to protect homes and the community. BC Wildfire Service is responding to wildfires near Fort Nelson, including the holdover Patry Creek wildfire 20 kilometers north of Fort Nelson, with an incident management team, 70 BC Wildfire Service wildland wildfire fighters, 19 rotary wing aircraft and air tankers, 17 pieces of heavy equipment, and 70 structural protection personnel and equipment. A second incident management team has been deployed to help with wildfires in the Prince George Fire Center. Highway 97 and Highway 77 remain closed north of Fort Nelson. As always, drivers are advised to refer to drivebc.ca for current conditions. My deepest thanks go to our firefighters, our BC Wildfire Service firefighters, and our local firefighters who are working around the clock. ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। When those are elderly, were all alone. And of course they allowed hard drug use and weapons in our hospitals. They continue to give out tax-funded opioids provided by the same companies that caused the crisis in the first place, who continue to profit off the misery, and the results are in. There is an increase of 380% in drug overdose deaths under these NDP Liberal policies. This radical ideological approach is killing our people. Now, it will be a while before we hold the carbon tax election, at which time common sense conservatives can choose a different path to bring home safety. In the meantime, we are determined to protect our hospitals from this Liberal NDP insanity. And that is why I'm here today. Since Trudeau formed government, over 4,200 Canadians have died of overdoses, a 400% increase in Nanaimo alone. The results have been catastrophic. The BC Nurses Union has reported that meth has been smoked in a unit just hours before the birth of a newborn baby. In northern BC, the Public Health Agency put out a memo telling hospital staff to allow patients to bring knives and other weapons into hospitals. This is the result of the wacko decriminalization Trudeau and the NDP brought in. 2 years ago, the Liberal government granted the BC NDP request to allow hard drugs across the province, including in public places. This reckless and radical and wacko policy has killed 2,500 British Columbians in 1 year alone. Meanwhile, community spaces like soccer fields and hospitals and city squares are devastated by crime. The Abbotsford Soccer Association had to comb through the field before the games to make sure there were no dirty needles, crack pipes, or other drug paraphernalia. British Columbians are seeing their pets have drug overdoses from sniffing dangerous substances that have been left in formerly idyllic and peaceful parks. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
इस संबंधी ऐलान ट्रांसपोर्ट मंत्री परममीत सिंह सरकारिया ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। It is unacceptable that people are being forced out of their vehicles at gunpoint and forced to look over their shoulders while pumping gas or pulling into driveways. That is why I am proud to announce legislation that would, if passed, suspend driver's licenses for people convicted of auto theft. This includes a lifetime license suspension for convicted auto thieves from ever driving again upon a third conviction, with 10 to 15-year suspensions for first and second convictions after serving sentences under the criminal code. This will apply to convictions that include aggravating factors like violence, use of a weapon, use of force, threat, or pursuit of financial gain. Driving is a privilege, not a right. If you're shameful enough to prey on other members of the community for your own reckless gain, you'll lose that privilege. I know this isn't a silver bullet, and more changes working with the federal government to achieve meaningful reforms are needed. But the joke is on criminals if they think Ontario is going to stand by and not do our part. While Ontario has some of the safest roads in North America, in 2022, almost 11,000 immediate roadside license suspensions were issued for street racing or stunt driving, putting countless lives at risk. That is why our legislation would also amend the Highway Traffic Act, closing a loophole to ensure that anyone convicted of stunt driving faces a mandatory minimum license suspension. This will mean at least 1 year suspension on the first offense, 3 years for the second, and an indefinite suspension upon third conviction. We've heard loud and clear from police forces and community advocates that province street racing and stunt driving are becoming more common. We will continue to use every tool in our toolbox to stop it in its tracks. Everyone deserves to come home safely to their loved ones at the end of their day. And everyone has a right to feel safe in their communities. These changes are another step Premier Ford and our government are taking to build a stronger and safer Ontario for everyone. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਚਾਓ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਹਮਦਰਦ ਬਣੀਏ। ਚਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ।